His divine grace, praise to Bhakti-Vedanta Swami, Srila Prabhupada ki jai. Lord Premanande, love Shri Guru Shri Gauranga. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Vidaya Srimate Bhakti-Vedanta Swami Vinamane Namaste Saraswati Deve Moravan Nirvishte Om Jnana Timanandasya Gyananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagradatam Sahagana Ragadatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Paridina Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shiva Sakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinamako Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namosute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Manvani Hari Priye Vancha Kalpa Taruyascha Vipasinu Viracha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Radha Srivasadi Gaur Bhattacharya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Здравствуйте. We bring our iPad. Today we're going to go over the second chapter of Madhuri Kandambini. Сегодня мы переходим ко второй главе Мадхурья Кадамбини, It deals with Anishtata Bhajana Kriya. которая описывает Аништита Баджана Крию. Anishtata means unsteady. Аништита значит нестабильный. Krishna says, Mam jayo vyabhicharena bhakti yogena sevate sagunan samititaitan brahma bhuyaya kalpate. One who's engaged in pure devotional service, unfailing in all circumstances, at once comes to the level of Brahman. В этом стихе из Бхагавад-гиты Кришна говорит, что тот, кто действует стабильно в своем преданном служении, достигает уровня Брахмана. So that's our first business, is to come to the steady platform. Это наше первое дело – достичь уровня стабильности. And of course for that, we want to act on the second class platform. После этого мы должны действовать на платформе второго уровня. That is, we want to try to love Krishna. Мы должны научиться любить Кришну, Ishvara is prema. Ишвара Према. And to the devotees, we want to cooperate with them. А с преданными мы хотим сотрудничать. That's maitri, friendship. Это слово майтри или дружба. And for the innocent, there is kripa. Для невинных есть крипа.
we try to help them become Krishna conscious. Мы стараемся помочь им стать сознающими Кришну. And for the envious is Dvitsatsu, or we try to neglect them. А для непреданных есть двишансу, или мы отвергаем их. But generally, in the unsteady platform, then we're more concerned with ourselves than we are with Krishna. Но когда мы находимся на уровне нестабильности, то мы больше озабочены самим собой, чем взаимоотношениями с Кришной. We forget that actually we're dependent on Krishna and His devotees. Мы забываем, что в действительности мы должны полагаться на Кришну и зависеть от Его преданных. Instead, we want to take credit ourselves for what we're doing. Вместо этого все заслуги за то, что мы достигли, мы хотим присвоить себе. Or we want to utilize our own so-called power and qualities to make spiritual advancement. Или мы хотим с помощью так называемых своих качеств, могущества достичь какого-то успеха. We think that somehow or another, by my effort, I'm going to make spiritual advancement. Мы думаем, собственными силами я добьюсь духовного успеха. We forget that actually it is by our effort. Мы забываем, что да, наши усилия нужны. But our effort means that we make an effort to depend upon Krishna. Но куда вы должны быть направлены эти усилия? Они должны быть направлены на то, чтобы установить связь с Кришной. And to depend upon Krishna means that we have to depend upon Krishna's devotees. Положиться на Кришну. А положиться на Кришну значит полагаться на Его преданных. Krishna doesn't exist without His devotees. Какой может быть Кришна без преданных? Therefore, we think somehow or another I'm doing some service or some activity, and therefore this will make me a great devotee. Мы думаем, вот я столько делаю, и это благодаря этому стану великим преданным. We'll forget that actually it's Krishna who, first of all, can make us into a devotee. Мы забываем, что кто нас может сделать преданным, так это только Кришна. Prabhupada said, don't try to become a great devotee. И Прабхупада говорил, что не нужно пытаться стать великим преданным. First, just try to become a devotee. Хотя бы постарайтесь стать просто преданным. And to become a devotee, we have to rely upon Krishna's devotees. Но для того, чтобы стать преданным, нужно уповать на преданных Кришны. And the mentality is not that I'm so talented, I'm so great. Не следует думать, я такой талантливый, такой великий, I'm so powerful. такой могущественный. I don't even need Krishna. Зачем мне вообще Кришна? No, actually we have to develop the feeling that actually without Krishna I can't do anything. Настоящее чувство, которое должно у нас проявиться, это то, что без Кришны я ни на что не способен. Because that's the reality. Because we're not doing anything without Krishna. Такова реальность. Без милости Кришны мы ничего не сможем сделать. We're desiring, Мы лишь проявляем желание. and Krishna is reciprocating that desire, whatever it may be. И Кришна отвечает на это желание, независимо от того, какое это желание. But if we desire Krishna, Но если мы желаем Кришну, then Krishna will help us and give us the intelligence how to obtain Him. то Кришна поможет нам и даст нам разум, как достичь Его. He'll give us that intelligence how to become dependent on Him. Он даст нам разум, каким образом мы сможем предаться Ему. But it's not that Krishna is simply in our heart, or that simply Krishna is in Goloka Vrindavan. Но не так, что Кришна только в нашем сердце, или Он только на Галока Вриндаване. We also have to not only hear Krishna within our heart, we also have to hear Krishna outside. Мы должны понимать, что Кришна не только в нашем сердце, но Он и снаружи. Especially since Krishna has a mission. Особенности потому, что у Кришны есть миссия. So being Krishna conscious means to serve that mission. И быть сознающим Кришну значит служить этой миссии. And to become conscious of what to do in this world to serve Krishna. И также нужно определенно сознавать, что мы должны делать в этом мире, чтобы служить Кришне. And the more perfectly we become an instrument, И чем лучше мы будем становиться инструментом, then the more everything becomes, the more we become conscious of Krishna. тем больше мы будем сознавать Кришну. The first, so Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives different types of unsteady consciousness. Шрила Вишванат Чакраварти Такур описывает разновидности нестабильного сознания. The first one is Utsaha Mai, Первый уровень называется Утсахамай. puffed up with enthusiasm. Мы просто, нас распирает от энтузиазма. I'm such a nice devotee. Я такой хороший преданный. Even Krishna is amazed.
is amazed. Amazed. О, amazed. Даже Кришна изумляется, когда смотрит на меня. I have so much enthusiasm. У меня столько энтузиазма. Unlike all these other fallen devotees I have to be surrounded by. В отличие от всех остальных падших преданных, которые меня окружают. So in the beginning one is very enthusiastic. Oh, it's so wonderful, Krishna consciousness. Вначале человека распирает энтузиазм, так замечательно это сознание Кришны. I'm such a great devotee. Я такой великий преданный. I've renounced so many things to join the Hare Krishna movement. Чтобы присоединиться к этому движению, я отрекся от стольких вещей. I had such a wonderful material future. У меня такое великое материальное будущее. I could have enjoyed so much. Я мог наслаждаться столькими вещами. But I'm so kind. Я так добр. I have such a good heart. У меня такое доброе I've сердце. given it all up to serve Krishna. Я все это оставил, чтобы служить Кришне. So even Krishna appreciates. Даже Кришна склоняется в прощении. So Спасибо. Спасибо, преданный тебе за I это. really needed a great devotee like you to Мне see. нужны такие великие преданные, как ты. Yes, I'm just so magnanimous. Да, я так великодушен. So this is called Utsahamai. It's puffed up with a little bit of enthusiasm. Это называется Утсахамай. Нас вот этот энтузиазм наполняет. And then after a few weeks or some time, Проходит несколько недель, может быть, чуть больше. one suddenly realizes I'm not such a great devotee. Человек вдруг доходит, что я не такой уж великий преданный. Sometimes I'm full of effulgence and full of enthusiasm. Иногда меня переполняет энтузиазм, сияние. I just go out and I distribute so many books. Я выхожу и распространяю столько книг. I chant so many rounds. Повторяю столько кругов. And then I come back. Потом возвращаюсь обратно Temple, в храм. and there's a big feast. Большой пир. And my mind tells me, Мой ум говорит мне, you deserve it. ты заслуживаешь этого. Enjoy. Наслаждайся. Oh, sick. О, что-то заболел I живот. shouldn't have eaten so much. Наверное, не нужно было так много кушать. I feel so bad. Что-то так плохо себя How could a чувствую. great devotee like me feel bad? Разве может такой великий преданный, как я, плохо себя чувствовать? Something wrong with the process. Наверное, что-то неправильно с этим процессом. So one moment one is full of effulgence and enthusiasm. В какое-то мгновение мы чувствуем огромный энтузиазм, сияние от нас исходит. Worship me. Поклоняйтесь мне, думаем мы. Next one, oh, А потом думаем, о Боже, I'm so depressed. такая депрессия. So this is called alternating Gana Tarala, alternating thick and thin. Гана Тарла называется эта стадия, то есть чередование. And then one thinks, oh, all right, now I'll just renounce all those things that are causing me trouble. Но потом человек думает, ну все, отрекаюсь от всех этих вещей, которые мне беспокойство доставляли. Should I renounce them or should I utilize them in Krishna's service? Что же мне делать, отречься от них или использовать служение Кришне? Viyuta Vikalpa, Виютха Викалпа это называется. indecision. Нерешительность. One doesn't know, should I just renounce everything and go to Vrindavan? Отречься от всего и поехать во Вриндаван. Simply sit there and chant Hare Krishna Просто буду сидеть и повторять Харе Кришна. and enjoy the Hare Krishna mantra. Наслаждаться Харе Кришна мантрой. Or should I get married Или может быть мне просто жениться. and enjoy life in Krishna's family? И наслаждаться семьей Кришны. But if I do that, Если я это сделаю, then I have to get a job. тогда нужно будет на работу устраиваться. But I didn't join the Hare Krishna movement to get a job. Ну, я что, к этому движению присоединился работать, что ли? I joined it to get away from the material world, Я же хотел отречься от материального мира. to give it up Все and оставить. enjoy in Vrindavan Наслаждаться во with Вриндаване the peacocks с павлинами, and the Kalpavriksha tree. деревьями Калпаврикша. But if I go to Vrindavan, I have to collect so much money for the airfare. Ну, вообще, чтобы поехать во Вриндаван, нужно же хотя бы на билет собрать. And I'm not a very good collector. А у меня что-то это слабо получается, собирать пожертвования. So maybe I should marry a nice Mataji.
может просто жениться на хорошей матери, who knows how to sell paintings. которая знает, как картины продавать. And we go to Vrindavan together. И мы вместе поедем во Вриндаван. But if I do that, she'll probably want some children. Ну, а если мы женимся, то, наверное, она еще детей захочет. And then I'll have to get a job. Опять придется на работу устроиться. I'll have to sell paintings in Vrindavan. Или, может, картины во Вриндаване продавать. But no one there has any money. Ну, у них там денег-то нету. So I'll have to go to Delhi. Как же в Дели поехать? So let me renounce it all and just Ладно, отрекаюсь от sit here and всего. chant Hare Буду Krishna. сидеть, повторять Харе Кришна. So indecision. Такое вот настроение меняется постоянно, нерешимость. Not very clear. Shall I renounce everything and become a pure devotee? Нету ясного понимания, отречься от всего, стать чистым преданным. But then if I think of sense gratification at the time of death, then I'll go to hell. А если я тогда в момент смерти подумаю о чувственном наслаждении, в ад отправлюсь. So now let me enjoy family life because Ладно, it's тогда all буду in сейчас. Krishna consciousness. It's not entangling. Ладно, тогда сейчас буду наслаждаться семьей в сознании Кришны, это же не должно запутывать. But then I have to work and do so many things. Тогда придется работать и много других вещей And I'm делать. too lazy. А я слишком ленивый. So let me sit here and speculate. Ладно, буду сидеть и спекулировать. So after speculating enough, Итак, достаточно много поизмышляв. ping, ping, like a ping pong ball, ping. Это как игра в пинг-понг, настольный теннис, туда-сюда. Then one day decides, enough speculation. Я думаю, ну все, хватит измышлений. I'm renouncing. Отрекаюсь от всего. It's the end. Все, конец. So then one thinks, today I'm going to fast on Ekadasi. Все, сегодня Экадаши буду поститься. No prasadam for me. Никакого просада мне не откладывайте. It's due to my tongue I've gotten entangled. Из-за своего языка я тут запутался. Jivado. Atakshi Krishna Namadi Na Bravad Grayam Indriyai. Swayam Sevam Mukehi Jivado Swayam Evis Paratida. So if I can just give up all this prasad, Если я просто оставлю этот просад, it's Ekadasi, I renounce. I'm Экадаши, finished. все, я отрекаюсь, хватит. I'm chanting Hare Krishna. Повторяю Харе Кришна. Hare Krishna. О, проголодался. But I'm fasting, I'm renounced. Я пощусь, я вроде отрекся же. All different from all these other sense gratifiers. В отличие от всех этих, которые тут сидят, наслаждают чувствами. Look at them eat push. Oh, Hare Krishna. Hare Посмотрите, Krishna. как они едят. Харе Sense Кришна. gratifier. Oh, Да, Hare Krishna. наслаждайте чувства. So one is trying to renounce sense gratification. Так человек пытается отречься от чувственного наслаждения. I've been fasting the whole day, Целый день пощусь. and there's only 3 hours left. Так, 3 часа осталось до конца I поста. have to eat. Finally eat again. Наконец-то But я I'm покушаю. fasting. Я же пощусь. Hare Krishna. Hare Krishna. Oh. 9, 8, 7, 6, 5. 9, 8, 6, 5. You're up there. Вот он. I'm down here. А я здесь. Let's eat. Давай быстрее кушать. So one winds up becoming, one is trying to renounce, Так мы пытаемся отречься. but one becomes more attached to the things he's trying to renounce than normally. Но еще больше привязываемся к тем вещам, от которых мы пытались отречься. Because the mind completely focuses on what one is trying to renounce. Потому что ум полностью сосредоточен на том, от чего мы пытаемся отречься. Then after some time one realizes, oh, let me become a little normal. Потом человек понимает, нет, нужно нормально Just let me встать. regulate my activities. Как-то более сбалансированное действие. I'm not the world's greatest devotee. Похоже, я не самый великий преданный. I'm just trying to become a little steady. Нужно хоть немножко стабильности достичь. You know, I'm not trying to become a complete renunciate Не буду в крайнее or отречение complete sense бросаться enjoyer. или в крайнее Let me just наслаждение become a little чувств. regulated. Хоть немного урегулирую все. So then one makes a vow. Today I'm going to chant so many rounds. For the next 3 months I'll chant 32 rounds. Человек дает обет. Все,
В течение следующих 3 месяцев повторяю каждый день, And 32 I'll круга. get up 2 o'clock in the morning. Встаю в 2 часа утра. And I'll do deity worship and read so many verses from the Bhagavad Gita. Каждый день поклоняюсь божествам, и вот столько стихов из Бхагавад-гиты изучаю. So today I got up 1:30. Сегодня я встал в 1:30. Took a little nap. Потом немножко вздремнул. But I got up 1:30. А я все равно же проснулся в 1:30. Sorry, that's right. I chanted 35 rounds. Сегодня я 35 кругов повторил. All right. Сейчас славно. And I read the whole Bhagavad Gita. Всю Бхагавад-гиту сегодня повторил. Not really. Ну, не все. The verses in Bhagavad Gita. Ну, стихи, по крайней мере, Бхагавад-гиты. All right. We're there. Да, вы поняли меня. Krishna, we're almost there. Кришна уже здесь. The next day, well, I got up at 2:30. А на следующий день, ну, может быть, Not в 2:30 сегодня встать, вроде неплохо тоже. I could only chant 30 rounds. Ну, хотя бы 30 кругов повторить. And I read at least 10 verses in Bhagavad Gita. Ну, хоть 10 стихов прочитать из Бхагавад-гиты. Next week, Следующая неделя. 16 rounds. Hare Krishna, Hare Krishna. О, 16 кругов опять. What time is it? Oh, 4 o'clock. Oh, О, 4 часа. I'm tired. Я устал, все. Bhagavad Gita, what's that? Бхагавад-гита, что это такое? Oh, that's right. I should read the Bhagavad Gita. Ладно, почитаю. It's all right. Нормально. So, Niyama Kshama. Нияма Кшама называется. Inability to keep one's vows. Это стадия, на котором человек дает обеты, но не может их соблюдать. But then after some time, some practice, then one chants a certain number of rounds every day. Но спустя какое-то время человек уже повторяет определенное количество кругов каждый день. More or less gets up at the same time every day. Просыпается практически в то же самое время каждый день. Reads the scriptures and engages in devotional service more or less in a steady way. Читает Писание и выполняет духовную практику более-менее стабильно. And then one is able to feel, one becomes a little transparent. И его сознание проясняется. Some of the lust and the anger and the greed, they go away. Вожделение, гнев, жадность отступают. And devotees think, wow, here's a great devotee. И преданные начинают думать: о, посмотрите, это великий преданный. Chants so many rounds and seems to be steady. Столько кругов повторяет, все так стабильно делает. That's called Taranga Rangini, enjoying the small waves of devotional service. Называется таранга рангини, когда мы пытаемся наслаждаться этими первыми волнами преданного служения. Prabhupada gives the example that in the absence of a big tree, then a small castor bush seems like a big tree. Шрила Прабхупада такую поговорку говорил, что в отсутствие большого дерева даже куст кажется большим деревом. So in the absence of someone like Srila Prabhupada, Поэтому в отсутствии такой личности, как Шрила Прабхупада, as I've mentioned before, как я уже упоминал, well, the first time I saw Srila Prabhupada was personally, directly, it was in 1969, at the beginning of 69. первый раз я лично увидел Шрилу Прабхупаду в начале 1969 года. When he came to the airport in Buffalo, New York. Он прилетел в аэропорт Баффало в Нью-Йорке. And when he walked in, when I saw him in the airport, he looked like he was floating. И когда я увидел его в аэропорту, казалось, что он плыл. Actually, one time I was walking with Srila Prabhupada. I was carrying the umbrella over his head when he came into the airport in Dallas, Texas, in 1972. Затем в следующий раз это было уже в Далласе, в штате Техас, в 1972 году. Prabhupada was actually not very tall. He was actually quite short. Я нес зонтик над Прабхупадой. Прабхупада был невысокого роста. But I remember I was carrying the umbrella and Prabhupada was just floating along, and I was running to keep up with him. И когда я нес зонтик за Шрилой Прабхупадой, хотя он был небольшого роста, и вроде бы у него должны были быть маленькие шаги, мне приходилось бегом за ним бежать. And then in 69 in Boston, 69.
В 1969 году в Бостоне we were waiting for Srila Prabhupada. я ждал Шрила Прабхупаду. And they had just gotten the Boston Temple. It had 2 stories. Они только приобрели это здание под храм, там 2 этажа было. Which was like a huge temple at that time. Для того времени это был гигантский храм. And on the 2nd story there was the altar and it was the temple room on the 2nd. На 2-м этаже был алтарное божество. And on the 1st floor they had the Bhaktivedanta Book Trust. А на 1-м этаже находилась Бхактивиданта Book Trust. And we were waiting for Prabhupada. We were having kirtan. И в ожидании Шрилы Прабхупады мы проводили киртан. And right up the stairs, they had some stairs. They come up. И там были лестница, ведущая к 1-му этажу. And right over the stairs, there is a picture of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И вверху лестницы было большое изображение Господа Чайтаньи. Lord Chaitanya has his arms out like this. С вот так раскрытыми руками. And behind him is the devotees doing Harinam. А за спиной Господа Чайтаньи были изображены преданные, поющие Харинаму. So we were doing bhajan. И мы проводили баджан. And suddenly I saw the picture. It looked like it lit up. И вдруг мне показалось, что это изображение ожило. It looked like Lord Chaitanya and everyone in the picture was like extremely happy. Мне такое видение проявилось, как будто все засияли на этом изображении от счастья. And then Prabhupada walked up the steps. И тут появился Шрила Прабхупада на лестнице. And the whole room turned into Vaikuntha. И вся комната превратилась в Вайкунтху. I was trying to remember what I was worrying about before. Я даже не мог вспомнить, о чем я до этого беспокоился. But I couldn't remember because there was so much bliss. I couldn't figure out. Такое Why would блаженство, there be any reason to be an anxiety? такое блаженство переполняло меня, откуда могли взяться беспокойства. And then Prabhupada sat on his Vyasasana. И Шрила Прабхупада сел на Вьясасану. And he looked at me. Он посмотрел на меня. And I could see, he could actually see who I actually am. И я понял, что он видит меня насквозь, кто я такой. Then Prabhupada, well, there are many other things, but whatever happened, which I also remember many things that happened, but the whole atmosphere was just Vaikuntha. И много вещей можно рассказать, но вот сама атмосфера очень менялась, когда появлялся Шрила Прабхупада, она сразу в Вайкунтху превращалась. And whatever Prabhupada started, it was Srila Bhakti-Siddhanta Saraswati Prabhupada's disappearance day. И однажды был день ухода Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Такура. And I remember whatever Prabhupada said, somehow or another, it went right into my heart. И что бы ни произносил Шрила Прабхупада, проникало прямо в сердце в тот день. So that's the power of an Uttama Bhakta. Таково могущество Уттама Бхакти. So that can't be imitated. Но этому невозможно подражать. Just like when Vidura came back from pilgrimage. Пример такой. Видура отправился в паломничество, и когда он вернулся с паломничества, Then Maharaj Yudhishthira said, Мараджа Юдхиштхира сказал: Bhavad Vidas Bhagavatas Tirtha Bhutak Swayam Vibho Tirtha Korvanti Tirthani Swantak Stena Katha Britaha. That saints like yourself, they're verily holy places of pilgrimage. Юдхиштхира Махарадж произнес эти слова, что такие личности, как ты, они сами ходячие места паломничества. Because wherever you go, you turn that place into a place of pilgrimage. Потому что куда бы ты ни пришел, ты превращаешь это место в святое место. Because you carry within your heart the Supreme Personality of Godhead. Потому что ты носишь в своем сердце Верховную Личность Бога. Of course, it wasn't. I saw Prabhupada quite a number of times. Я видел Шрилу Прабхупаду много раз. So it wasn't that every single time it was exactly like that. И, конечно же, не каждый раз все повторялось одинаково. Or that everyone experienced the same thing. И не так, что все одновременно все это чувствовали. But in general, Ну, в целом, well, like for instance, one time Prabhupada was giving lectures in New Vrindavan in 1970, I guess it was 72 also. в 1972 году Шрила Прабхупада давал курс лекций в Нью-Вриндаване. The Varnashram Dharma talks. Это были беседы о Варнашрама Дхарме. And I was sitting there with many other devotees. И я сидел в аудитории со множеством других преданных. And I remember as soon as Prabhupada started to speak, I felt this thing in my heart. I felt something in my heart.
И как только Прабхупада начал говорить, я что-то почувствовал в своем сердце. And it was telling me, go to sleep. Почувствовал голос, ложись And I спать. really felt tired. Я почувствовал такую усталость. This is not very good. Я подумал, не очень I'm supposed хорошо. to be listening. Я должен слушать. No, go to sleep. Нет, ложись спать. Засыпай, засыпай, ты устал. So that happened sometimes when I was with Prabhupada and he was giving a lecture. То есть и такое тоже происходило иногда, когда я был на лекциях Прабхупады. And sometimes I could hear perfectly well what he was saying. А иногда я слышал каждое слово, которое он произносил. So it was, I never knew what was going to happen. Поэтому никогда невозможно было предсказать, что произойдет. But generally when I had darshan with Prabhupada, Когда у меня были даршаны, personally, I generally was quite attentive. я обычно был очень I внимательным. remember one time I was sitting there in Dallas, Texas. I was the temple president, so I was able to have Prabhupada's darshan. И следующая встреча была в Далласе, в штате Техас. Я был в то время президентом храма, и у меня была возможность беседовать с Шрилой Прабхупадой. Srila Prabhupada was talking to Satsvarup Maharaj and myself. Шрила Прабхупада вел беседу со мной и со Сварупой Махараджем. And just about, first Satsvarup Maharaj was more or less telling him about all the different devotees in the temple and all the problems. Вначале Сварупа Махарадж рассказал о каждом преданном в храме, о его проблемах. And then Prabhupada just stopped him and said, Шрила Прабхупада остановил его. he said, that's all right. He said, devotee means first class. И Прабхупада остановил его и сказал, хватит, преданные это значит первый класс. So if they're devotees, they're first class. Если они преданные, значит это первый класс. Prabhupada didn't usually get involved so much in the management. Шрила Прабхупада не встревал в In менеджмент, the Western world at least. в западном мире, по крайней мере. But I remember sitting there and everything was so blissful. Я помню, я сидел в этой комнате и был переполнен блаженством. Just sitting with Prabhupada. Просто сидеть рядом с Прабхупадой. And I was thinking, you can see how humble he was. И можно было видеть, как он излучал это смирение, And at the same time, he was so fully conscious of Krishna. полностью при этом сознавая Кришну. So that's first class devotee. Это преданный первого класса. We may have some, to some degree, all of us, we're acting as instruments for Krishna. Каждый из нас до какой-то степени может стать инструментом Кришны. To become a perfect instrument 24 hours a day is something different, though. Но стать совершенным инструментом 24 часа в сутки – это нечто другое. The closest I ever had to experiencing that И самый близкий к этому опыт, который я имел в своей жизни, was that I was asked to distribute books at an airport in San Antonio, Texas. меня попросили распространять книги в аэропорту в городе Сан-Антонио в штате Техас. To see, because it was not a legal spot. Там не было разрешения. And I never liked illegal spots. Я очень не любил распространять в тех местах, где нет разрешения. Because I never liked to get harassed by the police. Мне очень не нравилось, когда арестовывала полиция. But they asked me to do it. Меня So I попросили. said, all right, I'll do it. Сказал, хорошо. See how the airport was. Посмотрим, как там. So I went out there with so much determination. Я вышел туда с решимостью. Somehow or another, I felt so empowered. Я почувствовал себя очень уполномоченным. I was just going up to people and showing them the book. Я просто подходил к людям, показывал книгу. And even without saying anything, people would reach into their wallets, pull out a donation, give me a donation for the book. Я не говорил им ни слова. Они доставали деньги, давали пожертвования и брали книгу. Krishna conscience means to become an instrument in the hands of Krishna. But how we can feel that we became an instrument in the hands of Krishna? Well, when you see that when you see Krishna is doing everything, Когда вы видите, что все совершает Кришна, then you'll understand you'll become an instrument. можно понять, что вы стали инструментом в And руках if Кришны. we don't see perfectly that Krishna is the doer, Но если мы не видим в совершенстве, что все совершает Кришна, then we're not a perfect instrument. это означает, что мы несовершенные инструменты. As Krishna says, Nanyang Gunevyas Kartaram. Yes. Ваше пояснение. Вы сказали, что как в начале преданного служения мы не чувствуем разлук с Кришной, потому что мы как бы его не знаем. Ну, мы начинаем преданным, мы осознаем, что Кришна дает все, воздух, воду, тело, возможность наслаждать чувства. И если мы во время джапы будем медитировать на такие вещи,
это поможет нам лучше повторять святую. So we said that it's very difficult for us to feel separation from Krishna. But if we understand that Krishna is giving us everything, sun, sunlight, water, whatever we have, and when we are chanting japa, we are chanting because of gratitude for this. Is it proper attitude or not? Probably not. Это не самое лучшее настроение. Oh, we should just chant and listen. Нужно просто слушать Святое Имя. Of course, if we remember that, that's nice. Конечно, если мы помним об этом, это But тоже not that we хорошо. should be chanting on one side and remembering something completely different on another side. Но не так, что мы повторяем что-то одно, а думаем о чем-то другом. No, the remembrance should come spontaneously. Потому что памятование о Кришне должно прийти спонтанно. Just like in the gopis, they chant Hare Krishna. Как гопи, они тоже повторяют Харе But Кришна. they're not thinking, oh, Krishna is the source of everything. Но они при этом не думают, о, Кришна источник всего. And still they're Krishna conscious. Но они в сознании Кришны. They're just feeling separation from Krishna. Они просто чувствуют разлуку. Remembering his wonderful pastime. Вспоминая его, Spontaneously. спонтанно вспоминая его удивительные игры. So of course the background of all our activities Конечно же, за всей нашей деятельностью is that we're utilizing Krishna's energies and we're utilizing it in his service. стоит понимание, что мы пользуемся энергией Кришны для служения Кришне. That's the background. We don't have to, if we accept that, we don't have to keep on thinking about it. Если мы принимаем это, то не обязательно все время об этом думать. Instead, we chant Hare Krishna, then we'll think about, first of all, we chant Hare Krishna, we'll think about Krishna. И если мы правильно повторяем Харе Кришну, то мы будем думать о And Кришне. eventually we'll think of simultaneously of Lord Chaitanya and the Panchatattva. И спонтанно придут мысли о Господе Чайтанье, Панчататтве. And then we'll think simultaneously of the six Goswamis Одновременно мы сможем думать о 6 Госвами, and our disciple succession и об ученической and of преемственности, Prabhupada и о Прабхупаде, and of Prabhupada's representatives. и о представителях Прабхупады. All these things will be there. Все это будет присутствовать. Just like what is the Srimad Bhagavatam? It's one devotee remembering some other devotee, remembering some other devotee, remembering some other devotee. Как Шримад Бхагаватам, что такое? Один преданный вспоминает о другом преданном, о том, как тот вспомнил об этом преданном и так далее. The gopis remembering Krishna's pastimes. Гопи вспоминают об играх Кришны. And Shukadeva Goswami is remembering the gopis, remembering Krishna's devotees, remembering Krishna. А Шукадева Госвами вспоминает об этих преданных Кришны, которые помнят о Кришне. And Maitreya Muni is repeating what he heard from Sutta Goswami, who heard it from Shukadeva Goswami, who is remembering the gopis, remembering Krishna's devotees, remembering Krishna's pastime. А Майтрея Муни, он рассказывает то, что он услышал от Суды Госвами, который услышал от Шукадевы Госвами, который помнил о тех преданных, которые помнят о Кришне. So that's our mood. Таково наше настроение. Dasa, dasa, anudasa. Даса, даса, анудаса, слуга, слуга. Gopi Bharta Pada Kamalayor. Dasa, dasa, anudasa. Да. Ваше Святейшество, скажите, пожалуйста, вы рассказывали про нарконевритие, и как можно быстрее и качественно прожить вот эту ступень? You described as anartha nivriti process. How you can manage to go through this anartha nivriti in best way and more quickly? Get up early in the morning. Нужно вставать рано утром, Chant nicely Hare Krishna. как можно лучше повторять Харе Кришна, Read Prabhupada's books. читать книги Прабхупады, Serve the Sankirtan movement. служить движению Санкиртаны, Worship the deities. поклоняться божествам. There are 5 powerful processes. Есть 5 самых могущественных процессов. So absorb ourselves in chanting the holy name. Погружайтесь в повторение святых имен, Reading Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. чтение Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиты, Worshiping the deities. поклонение божествам. Convert wherever it says living in a holy place Дальше говорится, нужно жить в святом месте and serving the devotees. и служить преданным. So that means cooperate with the devotees also and having Это nice temple worship or nice worship at home.
Это подразумевает сотрудничество с преданным, поклонение божествам в храме или дома. And then go out and bring the holy name. И нужно выходить и нести And святое make имя. the atmosphere in this world spiritual. И